നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണ്. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. Dear friends, on this auspicious occasion of 76th Republic Day of India, I would like to wish each and every citizens of India, especially to the viewers of BMC channels and to those who are gathered here today at Bahrain Media City, a very happy Republic Day. Republic Day is a public holiday in India where the country marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect on 26th January 1950. Though India became a free nation on 15th August 1947, it declared itself a sovereign, democratic, republic state with adoption of the Constitution on January 26, 1950. On this Republic Day, I would like to salute all the freedom fighters, all the country forces, security forces, and the political leaders who safeguarded our nation. Once again, on behalf of IMAC Coaching Kalabhavan, IMAC Academy, and IMAC Bahrain Media City, I wish a very happy Republic Day. जय हिंद। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മഹത്തായ നിമിഷമാണിത്, മഹത്തായ ദിവസമാണിത്. ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे